Hey allemaal, daar ben ik weer. Deze keer niet in El Salvador, maar helemaal aan de andere kant van de wereld, namelijk in de Filipijnen. Maar ik ben hier met precies hetzelfde doel en dat is... Bitcoin. 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 Want waar in El Zonte een circulaire economie is gestart met Bitcoin Beach, is dat hier Bitcoin Island. En in deze mini-docu en ook in de serie artikelen op www.bitcoinfocus.nl ga ik in gesprek met de oprichter van Pouch, met de manager, met winkeliers en nog veel meer. Maar dan vraag je misschien af waar ik nu precies ben in de Filipijnen. Op dit witte paradijs. Ik ben op Boracay, dat is een heel klein eilandje in Malay. Ongeveer een uur vliegen vanaf de hoofdstad Manila. En als je dan bent geland op een eiland hier verderop, dan kun je al de boot nemen naar Boracay toe en die met Bitcoin betalen. En als je dan eenmaal hier bent, dan kun je als je wil zonder Filipijnse peso overleven. Dus met alleen je Bitcoin wallet. Dus je kunt je hotel, restaurant, boodschappen en watersportdingen allemaal afrekenen. Het project is nu ongeveer 8 maanden bezig, dus het is nog vrij jong. Maar wat dat betreft wel heel succesvol. Elke keer als ik hier mijn bitcoin naar de verkoper stuur, wordt die automatisch omgezet naar de Filipijnse peso. En dat gebeurt in de Pouch wallet die ze hier dan gebruiken. Zo hebben ze geen last van de volatiliteit van de prijs van bitcoin, terwijl ik als digital nomad en toerist kan genieten van alles wat het eiland te bieden heeft. Het is helemaal niet zo moeilijk om hier met Bitcoin te betalen, want er zijn namelijk meer dan 250 plekken op 10 vierkante kilometer die het accepteren. En deze kun je allemaal terugvinden op de website btcmap.org. Hier vind je dan de restaurants, hotels en souvenirwinkels die allemaal Bitcoin van jou willen hebben. En hoef je zelfs nauwelijks op zoek naar logo's en naar de stickers. Je kunt hier een hele leuke tijd hebben met alleen maar Bitcoin betalingen. En daarnaast zijn er ook elke week Bitcoin meetups waar steeds meer mensen vanuit de hele wereld naartoe komen. My name is Diana, I'm from Germany, and me and my boyfriend came to Boracay because we heard that that's the Bitcoin island of the Philippines. We've been here for 1.5 weeks now, and there were some days where we only paid with Bitcoin. So I think I did like 5 or 4 transactions on my own, and my boyfriend also did a couple of ones. Maar waarom zou men hier nou Bitcoin gaan gebruiken? Dan laten we eens kijken naar 3 problemen. Nummer 1. De hoge kosten van contant geld. Ten tweede kijken we naar locals zonder bankrekening. En ten derde het probleem met de internationale betalingen. Laten we beginnen met nummer 1. Contant geld is duur. We are here at Cafe Drip Coffee Shop and John Glenn Store and also the current style, where you can buy clothes, coffee, and then grocery store. Just one-stop shop here in Boracay Island. I'm Jay. I am the co-owner of Cafe Drip Coffee Shop. And you accept Bitcoin as well, right? Yeah, I started. For how long is it now? And can you tell a little bit more about it? Yeah, because
Last time, there was a pouch platform who go here. His name is Bill. And then he opened up about pouch and that accepting Bitcoin. So I think I talked to my partner and I said to her, maybe this will be a best idea to partnership with them, to extend to be flexible on the cashless transaction. The trending is you don't need to carry cash anymore. It's just in your smartphone you're using pouch. So we both decided, let's go for it. En nu gaan we hier onze koffie ook afrekenen met Bitcoin. So how much do we have to pay? 285 peso in de pouch app. En die scan je dan met je wallet. En voor mij als buitenlander is dit een stuk beter dan cash. Want als ik contant geld uit de pinautomaat haal, kost het mij al snel 6,5% extra. En nu ik het met Bitcoin doe, kost het me bijna niks. We hebben ongeveer €4 koffie betaald vanuit een wallet, 0 transactiekosten met Bitcoin. Waar je in Arnhem bitkassen hebt die overal met winkeliers in gesprek is gegaan, is dat hier Pouch. En oprichter Ethan is hier, net zoals Bill, hij is de manager voor het eiland. En zij hebben een Lightning Wallet ontwikkeld, die ook Pouch heet, waarmee mensen hier geld over de hele wereld kunnen ontvangen. Yeah, howdy. I'm Bill from Bitcoin Island. We've been running this project for 7 months here on Boracay. We've got 250 validated businesses that accept Bitcoin Lightning today. And that's really what my part of the project is with pouch.ph. So you're on the ground here talking with merchants? Every day. So I moved to the island with my lady Yan Yan, known as the Filipino Hodl, on Twitter. And we've set up a life here and we're out every day just doing whatever it takes to keep an island like this running, getting it to accept Bitcoin. And how is it going so far? Oh, I think it's going great. I mean, we're attracting digital nomads and general Bitcoiners to the island, and they're finding that they can live, a 3-day vacation easily only using Bitcoin. And myself personally, I basically don't use fiat at all anymore. I just checked the last time I used an ATM on the island was early August, and right now it's early December. So I have not had to go get fiat. Hello everybody, my name is Gila. I'm an owner of the Lazy Dog Bed and Breakfast in Boracay. I'd like to welcome you to Bitcoin Island. We've been accepting Bitcoin payments for the last 4 or 5 months, and we'd like to invite you to come and join us here and pay us in Bitcoin. You can stay, spend your holiday with us, you can eat in a restaurant, paying your Bitcoin. Voordat we in gesprek gaan met Ethan, de oprichter van Pouch, en we kijken naar de andere problemen die Bitcoin hier oplost, eerst nog even heel kort iets anders. Vind je het nou leuk om dit soort verhalen te kunnen volgen of te lezen? Dan kun je ons steunen door of een donatie te sturen via je Lightning Wallet, value for value, dus jij kiest wat je stuurt. Of je kunt een abonnement nemen op Bitcoin Focus en dan krijg je 3 keer per week een nieuwe nieuwsbrief in jouw mailbox met Bitcoin verhalen vanuit en Nederland en dus ook vanuit het buitenland. Bitcoin lost ten eerste dus het probleem van de hoge kosten voor contant geld op voor de toeristen. Maar vergeleken met de problemen van de lokale bevolking stelt het eigenlijk heel weinig voor. Giovin Antolin is een hoteleigenaar en hij woont al 14 jaar in de Filipijnen, maar is opgegroeid in Canada. Hij vertelt me wat meer over het tweede probleem, die van het digitaal bankieren. So you've seen a lot about the Filipino world and the Canadian world, and could you maybe explain how it is here with
banking and finance and how people are dealing with money? Right. Well, a great percentage of the people living in the island don't have a bank account. The reason for that being is that they don't have enough money to keep. The banks here, you would usually ask for a minimum amount that you would have to deposit and a minimum amount that you'd have to retain. And so finally you got yourself 4,000 pesos. That's about $100 to open up a bank account, because that's the minimum requirement that you're gonna have to put. You need to maintain that 4,000 pesos in your account. The moment you have less than 4,000 pesos, they start charging you service fees on a monthly basis. And their service fees is like 200 pesos. That's like $5 a month that you're going to lose out just because you don't have that 4,000 pesos there. And if you don't think of your bank account because you've forgotten about it, guess what? By year's end, you've lost half of that practically without doing anything. So While you want to save. while you're trying to save, you're actually losing money in your savings. People in the cosmopolitan sector, like Manila, would have a far superior way of getting a bank account than that of the provinces. Like where we are now in Boracay, there's a lot less people that have a bank account. The ones here that have a guaranteed bank account are the people that are working for the government because they're required. That's how the way they do the transaction. But every other person that are working in the tourism sector, most of them do not have a bank account. The problem with the banking system is if they can defeat the minimum allotted amount of money that you have to have in there, I think people will be encouraged to save in the bank. But unless those things are taken out, I think most people will just say no. There's no value for them for that. People who need saving the most, for them it's the least accessible. Absolutely, that's where the problem is. Because at the end of the day, we have to understand a bank is a business. They're not there to help people. They're there to get as much money as they can using other people's money to make things work for them. And the poor people usually are the ones that are the bottom end of the totem pole to make that thing work. That's the first one. The second one is the banks also here ask way too much information, identifications that most people here don't even have to begin with. So that becomes a hurdle for them to open up a bank account too. Yeah, so people are using cash. That's it. 99% of the time. Ja. En dat klopt ook wel. Want als je over het eiland loopt, zie je overal de wisselkantoortjes staan. De zogenoemde sorry's. Waar je dan een digitale betaling kunt ontvangen of doen en waar je geld kunt omwisselen. Maar sinds kort kun je ook met Bitcoin betalen. En zo kunnen mensen zonder bankrekening dus toch digitaal bankieren. Alle winkels die Bitcoin accepteren hebben een QR-code die je dan kunt scannen met je camera, waardoor je een pagina opent in je browser. How much? 100. Hier kun je dan het bedrag aan peso invullen en dan krijg je weer een QR-code te zien en die kun je dan weer betalen met je Lightning Wallet, dus met Bitcoin. En zo kan de eigenaar van dit fruitwinkeltje dus toch digitaal bankieren zonder bankrekening met een Bitcoin app. En kan ze vervolgens contant geld krijgen bij een sorry of bij het pouchkantoor. Hi, I'm Ethan. I'm the founder of Pouch, the first and only Lightning wallet for the Philippines. Yeah, I started hacking it together on my own in August 2021, and it was very much a side project, like Bitcoin wallet inspired by Strike and CoinsPH in the Philippines. I'm trying to make remittances more efficient because it's a very big personal problem of mine, sending money to family and friends in the Philippines. Like remittances, traditionally, really expensive and slow. So for merchants on Bitcoin Island, they can accept pouch payments, which means accept Lightning payments. Very valuable for foreigners coming to the island because there's so many foreign tourists that come here, and cross-border payments also traditionally have kind of sucked. But the real even more significant problem that we can immediately help with is remittances. The Philippines is the fourth largest, after India, China, and Mexico, the Philippines is the fourth largest remittance receiving corridor in the world, with $32 billion flowing in to the Philippines. And Western Union takes a 7% cut on their remittances, and it's also very inconvenient to go to a physical cash out center to pick up cash, which is the traditional way of doing it as well. So
we're trying to make the Lightning remittance experience as friendly as possible so that people can onboard themselves and make faster, cheaper, more user-friendly payments using Bitcoin as a settlement rail. So there is quite a big community in the Philippines that lives abroad, right? So the remittances is quite a hurdle. And how do those people that don't have a bank account, how do they do the remittances? All right, well, that's a good question. In all honesty, the one thing that actually floats the money that the Philippines actually get in terms of economy are the overseas Filipino workers, so they call that OFW. They actually call them the new heroes. And the reason behind that is there's a good number of people that would travel and work outside the country. And a good portion of the money is remitted back, and oftentimes it's remitted back in dollar form. There are various ways of remittance. The first various way of remittance is obviously the bank. A lot of people do not use that because it is not instant. In other words, if somebody remits cash from Canada going to the Philippines, it usually takes about good 4 or 5 working days before the family here gets that. So they use companies like Zoom. They use companies, the local companies here like LBC or some various forms of that, where the families in Canada or in Dubai or wherever they may be would go to a Filipino store. They would give their cash in there and they would know exactly how much money will be coming to the Philippines, and almost instantly the people here would get a message from their cell phone that there's cash to be picked up, and it's almost instant. There are 2 distinct problems into that situation. Number one, the expediency would cost them the exchange rate, because they usually give a lower exchange rate than what the banks would give. And the second one is they do pay the charges. There are some type of a charge that they would have to do for the transaction fees to make that happen. Hij vertelt mij dat het ongeveer 5% kost op de wisselkoers. En daarbovenop moet de verzender ook nog eens eenmalig $10 aan extra kosten betalen. En dat terwijl het minimumloon hier maar $8 per dag is. En dat is dan ook weer precies de reden waarom mensen naar het buitenland gaan, om dan daar geld te verdienen. Je zou in principe kunnen zeggen dat elke betaling die ik hier als Nederlander doe, dat een internationale betaling is. Met Bitcoin kan ik dat gelukkig doen naar iedereen binnen seconden tegen nagenoeg geen kosten. Ik ga hier een flesje water afrekenen voor 20 peso met Bitcoin. En ze hebben allemaal de QR-code ergens geplakt, dus die kun je in je browser scannen. En dan opent hij de pagina van de winkelier in de browser. En daar kun je dan de QR-code genereren, die je dan weer moet betalen met je wallet. Dus je moet wel een aparte tussenstap doen. En ondanks dat het allemaal heel erg makkelijk is Bitcoin toch niet super populair op het eiland. Zo vertelt ook de eigenaar van dit winkeltje. So first of all, what's your name? Maria. Maria. Yes. And how long do you accept Bitcoin now? About 2 months. 2 months. Yes. And do you have people using it? Not yet. Not yet? But you're the first one. I am the first one. Yes. Oh. And what do you know about Bitcoin? Bitcoin is an application where people can pay via Bitcoin. Mm-hmm. Yes. So, and why are you accepting it? To make an easy transaction with the foreigners, foreign people who buy here. So you have it on the app as well? Or you Yes. only have the QR code? I have an app, sir. An app. You receive Bitcoin in your pouch wallet. What do you do with it? What do you do with it? Do you spend it somewhere else, or do you hold it, or do you? Sometimes sometimes my father also offering e-loads, electronic loads for their SIMs to calls and texts. So sometimes he don't have any amount. So our alternative is we are using the pouch. Yeah, because it's you can also load there for your smartphones, where you can text. Also the internet data. Maar tegelijkertijd is het hier geen hyper-Bitcoinization. Want hier bijvoorbeeld in de D-mall zijn best wel veel winkels die Bitcoin accepteren, maar alle medewerkers die hier dan werken, die weten het niet, behalve de echte baas, de grote baas van de keten.
En ook als je hier op straat aan mensen vraagt of ze iets van Bitcoin weten, zegt eigenlijk iedereen dat ze er nog nooit van hebben gehoord. Of ze wijzen naar Gcash, een andere betaaloptie. In the beginning, so when we tried to do our first transaction, we were a little bit confused how to use the Pouch app, and because the merchant couldn't explain it to us, so we had to figure it out. But once you know how to do it, it's super easy. Do you know about Bitcoin? Don't have any idea, sir. No idea? No idea what the Bitcoin. Over there, they accept it as well. So, sir, there's a sticker that they accept Bitcoin. Do you know what Bitcoin is? I don't know. No, okay. Have you ever heard about Bitcoin? Bitcoin. Bitcoin. Coin. Bitcoin. I have no idea. Okay. So you do accept Bitcoin here, but not really. Not yet. Why don't? Do Gcash, Maya. So you have the sticker here, but you don't have the app. I do have app, but for now we do not accept Bitcoin. Because people do not use it. Seldom they use. Oh. Seldom. Because our customers are from construction workers. Oh. Like Maybe at the beach front. there are more tourists there. Yes, more tourists. Oh, I see. So, but for construction workers, it doesn't matter. No, they have They Gcash. don't know. They use Gcash or cash. Er zijn een paar dingen die me nu opvallen nu ik hier een poosje ben geweest. En het eerste is eigenlijk een leuk iets, namelijk dat iedereen hier gewoon Engels praat. Dus je kunt met iedereen een gesprekje aangaan over Bitcoin en ook met de winkeliers en zo. En dat is wel heel anders vergeleken met El Salvador, waar je toch al snel Spaans moet kunnen spreken. Daarnaast valt me op dat heel veel mensen gelijk naar Gcash verwijzen als je het over Bitcoin hebt. En dat is een ander betaalsysteem wat is gekoppeld aan je Filipijnse telefoonnummer. Wat eigenlijk heel goed werkt voor binnen de Filipijnen. Dus ze hebben eigenlijk Bitcoin helemaal niet nodig voor een betaling binnen hun eigen land. Maar ja, Gcash werkt niet voor internationale betalingen, dus als toerist kun je er helemaal niks mee. Het derde wat ook opvalt is dat internet niet altijd even goed is. Dus het kan zomaar zijn dat je ergens probeert te betalen met Bitcoin, maar dat je 4G ophoudt en dat je weer een wifi-wacht moet vragen en zo. Maar behalve dat komt het over het algemeen best wel goed. En als je even geduld hebt en het duurt even voordat de betaling door is of de website is geladen, dan kun je alsnog gewoon met Bitcoin betalen. Toch blijft cashgeld dan toch soms net weer wat sneller dan Bitcoin, ondanks dus dat er gebruik gemaakt wordt van het Lightning-netwerk. Tot slot dan nog weer heel even terug naar Pouch, waar dit project allemaal begon. Inmiddels draaien ze op een volume van meer dan $100.000, voornamelijk uit die remittances. Maar toch zijn er nog wel dingen die beter kunnen, zo vertelt ook Bill. So right now, our biggest challenge is that we need more spenders. We've worked very hard to recruit the restaurants, the spas, the grocery stores, everything that you need for a life on the island. But we need guys coming here, guys and girls coming here to spend sats. The more that our vendors see that having this is a benefit to them because they're attracting new customers and it's starting to prime the pump of the Bitcoin economy here, the better. If we think about it, we take a lot of inspiration from El Zante, and they started with a very generous donation from a random anonymous Bitcoiner to start the Bitcoin economy. We're relying on people like you that are watching this to come here and be part of the revolution. And how great is it that being part of the revolution means coming to a white sand beach, drinking mojitos toes up in the sand. That's how you can help. Just buy those mojitos with sats. But you know more people that accept Bitcoin here? Yeah, mostly are the sari-sari stores, restaurants, and some of the cafes around the mall. Yeah, they are using Pouch right now. So it's really wide already. So anywhere you go here in Boracay Island, they will now accept Bitcoin. So you do accept Bitcoin, but Yeah, no we one. accept, but no one uses it. So we should have many people traveling here for Bitcoin. Yeah. But tourists, they can use any, especially Bitcoin.
Yeah. So if there are more tourists here for Bitcoin, you can accept it. You know how to do it. Yes. Het is alweer tijd voor de conclusie. Want ik ben hier nu ongeveer 3 weken geweest. En afgelopen tijd heb ik hier ongeveer 30 keer met Lightning kunnen betalen. En dat is ook wel eigenlijk het belangrijkste punt. Want er zijn genoeg plekken waar je Bitcoin kwijt kunt. Maar er zijn meer mensen nodig die ook hun Bitcoin uitgeven hier. Dus er zijn niet genoeg betalers. Eigenlijk kun je dus zeggen, jij moet op vakantie gaan naar Boracay. Mooi eiland. En neem je Lightning Wallet mee. Probeer 1, 2, 3 weken hier compleet op Lightning te leven. En zo help jij ook aan deze monetaire revolutie. Nou, dat was hem weer. Tot ziens. En wie weet tot de volgende keer. Ben je nou benieuwd naar het hele verhaal van Bill en Ethan en dus van Pouch? Of bijvoorbeeld gesprekken met winkeliers? Of mijn ervaring over dit eiland? Ga dan naar bitcoinfocus.nl. Schrijf je in voor een abonnement, want dan krijg je veel meer updates in jouw mailbox.